comme que ñoom ay saare saare lañu woon ñoom lébu yi. Because the Lebus, it was Sare Sare. ñu fàttali ne lébu yi ay saare saare lañu. Because we don't have to forget that the Lebus are Sare Sare. parce que saare saare c'est-à-dire seen côté maternel la. Sare Sare is the mom side of the Lebus. waaw mooy saare saare yi. They call them Sare Sare. mooy ñu sant Saar. déedéet du bokkul ak santu Saar. saare saare. Saare Sare. bokkul ak Saar. ok saare saare. waaw Sare Sare. même boo demee ba léegi am na ci xeetu séeréer yi des saare saare. waaw saare saare yooyu. alors pël yooyu lébu yi nag dafa ay saare saare lañu parce que seen yaay côté saare saare la bokk. mooy mooy ñu toogoon fële. ñëpp lébu yëpp. tout le monde the whole Lebus. the whole Lebus are Sare Sare. waaw alors donc ba nga xamee ne ñëw nañu ba disloqué wu. So when they disperse, they get dispersed. ñoom ci seen bopp ña nga xam ne ñoo resté. So those Lebus who stay in the Sahara. ñu ne kon nag tasaare. So they just said Tasare. kon tasaaroo nañu. Tasaro because they disperse. mu am ñaar yu disperse. mu am dispersé nañu. parce que li indi dispersé bi mooy dañu defoon benn groupe ñëw waaye léegi ñëpp dem nañu def ñetti groupe ñi aw fii ñi aw fii ñi aw fii donc saare saare yi tasaaroo nañu donc baatu taa mooy dispersé ñen ñoo dispersé les saare taa saare kon saare saare yi dispersé nañu quoi. So the Sare Sare are dispersed. The words ta is mean. taa mooy tas. Is mean dispersed. Who ta the Sare Sare. This is why they said ta Sare. Yeah. The Sare Sare are ta mean dispersed, and then who dispersed the Sare Sare. This is why they said ta Sare. donc baat boobu ba léegi olof yi ñu ngi koy wax lépp lu defoon bloc mu jegi dispersé ba léegi jusqu'à nos jours dañu naan lii day tasaara. Even like the Wolof, they still use the words. For example, something who used to be in a block and dispersed, the Wolof they said is tasaara. moo tax dama lay indil ñaari baat yoo xam ne yi lébu yi ñoo ko indiwaale bi ñuy la créé langue wolof xam nga dañuy jël ci ethnie bu ne mais lébu yi ñuy jëloon baatu tasaare dañu ko conservé ba léegi lébu ba léegi olof lu tasaaroo lu boole woon tasaar dañu naan tasaaroon baatu ñibbi aussi muy capital yu lébu yi ci Égypte fépp foo dem booy dellu sa kër ngay tudde ñibbi da nga naan maa ngi dem ñibbi donc ñaari baat yooyu dañ ko conservé ci biiru wolof bi ñuy créé langue wolof jële ko ci lébu yi. So there is two words at the Wolof language when they was create the Wolof language, because when they was create the Wolof language is from each ethnic that they take somebody and to create this language, the Wolof language. So these two words like Nibi and Tasare is came from the Lebus, because Nibi, we don't have to forget that it was a capital of the Lebus in Egypt, and Tasare is came from the Lebus when they disappeared. donc yooyu ba léegi ñu ngi koy dugal ci baatu wolof ñu ngi koy wax ci wolof. And we still keep these words from the Wolof language, Tasare and Nibi. alors donc lébu yi nag yàgg nañu fi nga xam ne moo di grande empire ba mu di l'empire Tekruur. And the Lebu they stay in the empire, the Tekruur empire for a long time. est-ce que empire Tekruur xam nga foofu aussi mu nga mel ni comme boo demee Fouta nañu waxoon ci Fawta Tool yi donc fii aussi c'est la même chose ci yàq wax ak boo demee aussi Fouta nañu waxoon toujours ci njaajaan njaay maanaam braque bi déformation boobu mu amaat fi aussi fi may bëgg a wax nii. So in the empire of Tekruur, there is also deformation in Njaajaan Njaay mooy Waalo. Waalo braque. In the Waalo braque. te fekk barka. Is normally is baraka, but they said braque. So there is a deformation in Waalo. C'est la même chose que fi may bëgg a wax fii ci Tekruur. It's the same in Tekruur. There is also deformation. parce que Tekruur du Tekruur bindkat yi ñoo bind Tekruur. Because Tekruur is not Tekruur. It's the writer who said Tekruur. mais suñu maam yi dañu wax ne ñoom Cekoroba. But our ancestors they said Cekoroba. Le premier roi c'est Cekoroba. Because the first king of the empire it was Cekoroba. alors Cekoro nañu bind Tekruur.
Then from Chekoroba, from the deformation, they said Tekru. Comme boo demee Waalo. For example, if you go to Baraka ñu bind Brak. When they said Baraka, the writer said Brak. Donc nit ku ñuul toujours lu yàgg ci làmmiñam rek daf koy déformer quoi, déformation. You know, usually, for example, the black people, they always deformate something that they have. Déformation ba day jóge ci ñi ñëw di bind ba ñu bind ko ba ñu jàng ko ba moom ba mokkal ko ba fàtte ne sax moom lii leen seen maam yi bàyyi loon. The deformation is always came from the people who's writing. Alors foofu nag la ñu installé wu lu yàgg. So this is in Tekru, the Lebus community. This is where they stay for a long time. Xam nga l'empire Tekru empire bu mag la woon. The Tekru Empire was a very large empire. Xam nga amoon na empire Songhai. It was a Songhai Empire. Amoon na l'empire du Ghana. It was the Ghana Empire. Amoon na empire du Mali. It was the Mali Empire. Alors empire de Tekru nag fa la Lebu yi newoon. The Tekru Empire was where the Lebu they used to live. Seen dëkk nag ci empire Tekru moo doon fu ñuy wax Homa. The village of the Lebus community in Tekru, this is where they was calling Homa. Homa amoon. Homa. Waaw amoon na Homa amoon na Wuli. It was Homa and Wuli. waaw foofu moo doon village yu Lebu yi ci biir Tekru. This is where was the village of the Lebu in Tekru, Homa and Wuli. Alors un jour xam nga loo gis rek bu yàlla namee booba yàlla nga nam créer presqu'île du Cap-Vert. ma ne yàlla bu namee créer dara foog mu jëlee leen fi obligatoire. Every time. Parce que booba mu ngi nam créer presqu'île du Cap-Vert. When God want to, if God want to create something, it's always something always happen. ba moo tax bi yàlla namee ñu jéego fa dafa am fu mu sababoo. When God wants the Lebu community to live to Tekru. seen sababu jógee foofu moom lay bëgg a nettali ci Tekru mooy li ma lay bëgg a wax nii waxal. non mën nga dem. waaw. mooy xam nga Tekru neex na empire bu mag la. Tekru was a very big empire and then it was a very nice and peaceful for the Lebu. waaye toujours li ma lay wax mooy dañu bari woon xat-xat foofa. But they was not very comfortable in Tekru. Lebu bëggul ku ko not. And Lebu doesn't want someone who's give him a oppression on his notel boo xam ne bi jaarul ci yoon. And like a very rude oppression. Donc la leen jëlee woon Égypte. Why they moved to Egypt. moo leen jëlee fii ci Tekru. It's the same thing who make them move to the Tekru. te pourtant li ci yéeme mooy Tekru yàgg nañ fa lool ba am ñu fa juddu. And what's very impressive is they used to stay in a Tekru for a long time, and many of the Lebus they used to born in Tekru. Alors comme que Tekru dafa amoon ay succession ñoo xam ne dañ ko daan donnante ay ethnies yoo xam ne dañ daan falu maanaam mu di ay ethnies yoo xam ne bu kii faloo bu yàggee kenn ki xeex moroomam jëli